presentation. So 95 is a real number. It is also natural number. Okay, and it's also integer. तभी अनिल जी का ऑर्गेनाइजेशन काफी काम कर रहा है और यही नंबर जो है दे आस्क फॉर कि अगर किसी का 90% से कम है तो मतलब है कि दे आर इन डेंजर। तो ये तो काफी सिंपल हुआ नंबर का यूसेज। अब हम जाते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यूज ऑफ नंबर इन कोरोना वायरस। तो हैव यू गाइस हर्ड ऑफ सेकेंड वेव? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, India is going through second wave, and people are also afraid of third wave. तो इंडिया में डॉक्टर और इंजीनियर एंड मैथमेटिशियन वो मिलके व्हाट दे डू मॉडलिंग ऑफ कोरोना वायरस। तो अगर हम ऐसे प्लॉट करें और इधर टाइम है और इधर जो है नंबर ऑफ केसेस, तो प्लॉट जब करेंगे आपके टाइम के साथ में, तो इट्स कैन गो लाइक दिस and it can go like this, or let me use a different color, or it can go like this. तो what would you like? ये आपका 1 है या 2 है? sir, 2. Sir, two. You like One. Sir, two. Okay. So अब जो है now you think like a mathematician. 2 जो है अब आपको हम डराएंगे। अगर दुनिया में सभी मर जाएं तो 0 हो जाएगा केस, राइट? Yes, sir. Yes, So sir. we don't want that. What we want through vaccination, through precaution, we try to taper it off. तो ये जो पूरा मॉडलिंग है ये इन्फेक्शियस डिजीज का, इसमें पूरा मैथमेटिक्स यूज होता है और डॉक्टर्स प्लस मैथमेटिशियंस मिलके दे डू दिस काइंड ऑफ मॉडलिंग। ऑलराइट, सो आई एम शोइंग यू कि अभी आप लोग क्लास 9th और 10th में जो पढ़ रहे हैं उसका जब आप बन जाएंगे प्रोफेशनल, you will see how you will use this knowledge of maths in your professional life. Otherwise पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपको जो है टॉर्चर किया जा रहा है। और लास्ट जो हम आपको बता रहे हैं नंबर के मामले में वायरस का, एंड जो लोग बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, हैव यू गाइस स्टडीड सेल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो वायरस और बैक्टीरिया में जो डिफरेंस है, बैक्टीरिया इज सिंगल सेल while virus does not have cell, it cannot survive on its own. Just hold on. Hey, Neil, I'm teaching a class. Okay, तो वायरस क्या है? It cannot survive on its own. Cannot survive on its own. It needs a host. तो वायरस जो है affects trees, humans and animals.
तो एक नंबर है, इसको आप लोग लिख लें, इट्स कॉल्ड वायरल लोड. तो सपोज दिस इज पर्सन ए who is not infected, and ये पर्सन बी है who is infected. तो अगर ये पर्सन A sits with B for say 1 minute, or this person A sits with B for 40 minutes, in which case this person will get more virus, in 1 minute or 40 minutes? 1 minute. 40 minutes. 40 minutes. Okay. 1 minute. 40 minutes. So viral load is proportional to the time of exposure. So this is number 1. So suppose you are running and you pass by a person who has got corona. You will not get it because you just passed by. And in say 10 seconds, very small number of virus will transmit into your body. But suppose you spend 10 minutes with someone. So I am cleaning this up, and ये record हो रहा है ना चौबे जी? Yes, sir. Okay. So I will clear this. Now next is viral load number 2. दूसरा जो फैक्टर है कि आपके जो है बॉडी में X amount of virus has entered. तो जब वायरस एंटर करता है तो योर डिफेंस मैकेनिज्म, it attacks back. Okay? So ये X amount गया, and if X was very small, your defense mechanism is strong enough to fight it and kill it. So if it kills it, what will happen to you? You are not infected. But suppose this virus is able to survive your defense mechanism. तो कोरोना का क्या है कि it is very smart. It can hide from your defense mechanism because your defense mechanism does not know about coronavirus. थाना में आप लोग फोटो देखे होंगे, सुने होंगे मोस्ट वांटेड का, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें क्या है कि वी हैव जो ऐसा जो हमारा डीएनए है, इसमें ढेर सारा सिग्नेचर्स है वायरस का. तो सपोज आज से 600 साल पहले हमको कोई वायरस हुआ and our ancestors survived. So they contain the signature of that virus in our DNA. And when that virus comes, it matches with, अच्छा ये फोटोग्राफ है इस क्रिमिनल का, and it knows how to attack it. But if our DNA does not have the signature of that intruder, it doesn't know, and then this will grow. तो यहां पे एक टर्म है वायरस quorum. You know this word quorum? Quorum. आप लोग इसको लिख लीजिए और डिक्शनरी में चेक कीजिएगा ये वर्ड quorum. ऑलराइट? तो कोरम का क्या है कि अगर जैसे हमारे बॉडी में वी हैव अराउंड 15 ट्रिलियन सेल्स, और इसमें से अगर 6 मिलियन सेल्स आर इन्फेक्टेड तो यू विल नॉट फील अ थिंग, आपको पता नहीं चलेगा.
तो आप लोग सुनते होंगे ना कि इन्फेक्शन के बाद 6 दिन लगता है या 10 दिन लगता है फॉर सिम्टम्स टू शो अप, राइट? It's Yes, sir. because this number is increasing, and once it reaches this quorum, Anil ji, is Anil ji still there in the meeting? Anil sir. Okay, he may have left. Quorum क्या होता है कि जैसे आप मीटिंग बुलाते हैं एंड मीटिंग में सपोज यू इनवाइटेड, रवि जी। हाँ, तो हम चाह रहे थे कि आप बच्चों को बताइए क्वोरम का मीनिंग जो है आपकी मीटिंग में क्या होता है। लेट मी कंटिन्यू। तो क्या होता है कि जैसे 20 लोगों की मीटिंग आप बुलाए, तो क्वोरम का होता है, आप कहते हैं कि कम से कम 6 लोग अगर मीटिंग में आएंगे तभी मीटिंग का डिसीजन जो है वैलिड होगा। So if say only 3 people show up out of 20 invited, then quorum does not meet and the meeting is not effective. तो वायरस का भी जो है एक ऐसा ही quorum होता है कि it shows that कि अगर 40% सेल्स इन्फेक्टेड है तभी जाके सिम्टम दिखेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी कि हम क्या कह रहे हैं क्वोरम की बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो जब कोरोना का ट्रीटमेंट होता है तो उस ट्रीटमेंट का जो है फेज क्या क्या है वो ये है। पहला फेज है कि मेडिसिन से आप बच जाएंगे, दिस इज फेज 1। फेज 2 है ऑक्सीजन से आप बच जाएंगे, और फेज 3 है वेंटिलेटर। तो अमेरिका में क्या हुआ कि पहले लोग बहुत मरे बिकॉज दे कुड नॉट प्रिडिक्ट कि फेज 3 कब पहुंचेगा। तो अगर आज आपका वायरस चेक हुआ, वायरल लोड, एंड इफ यू कैन प्रिडिक्ट कि फेज 2 कब पहुंचेगा, तो यू सी you can give oxygen and the person may survive. That is, if you can find oxygen. So now you see how we use maths to treat people with coronavirus. Any question at this point? Hello? Yes, sir. No, sir. Okay. तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन ये है कि you will tell me the English meaning of quorum, and number 2 you will write a response on what is viral load and the 3 factors: duration of exposure plus time since infection. Okay, so this was one example of how you use mathematics in real life. Now let me give you another example. आप लोग कटिहार का ओवरब्रिज देखे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. तो कटिहार का ओवरब्रिज जो है वो स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is called truss. ये जो बीम है ना, ऐसे, ये आपका ट्रस नंबर 1 हुआ, ट्रस नंबर 2 हुआ, ट्रस नंबर 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। तो जब इस पे कोई व्हीकल जाता है, सपोज एक ट्रक गया,
तो जब ये ट्रक का लोड होता है इस पे, तो ये सारे ट्रस जो हैं दे फील टेंशन. व्हाट डू दे फील? Tension. Tension. Okay. So suppose the limit on this bridge is 60 tons. कि 60 टन का ट्रक जाएगा तो ये ब्रिज कैन हैंडल. What will happen if you put a vehicle that is 80 tons? It will break, sir. The bridge can break. तो ये मॉडलिंग किसमें कैसे होता है कि इस ट्रस को जो है आप ऐसे वेट से स्ट्रेच करते हैं. दोनों साइड में जो है बड़ा बड़ा वेट लगा के, एंड जब इसमें वेट डालते हैं तो इसका क्या होगा? ये एक्सटेंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? जब वेट डालते हैं एक्सटेंड होगा, राइट? एक्सटेंड होगा. तो इसका मॉडलिंग ऐसे होता है कि इधर आपका हुआ लोड और इधर हुआ एक्सटेंशन या डिफॉर्मेशन. ओके. तो इसका अगर लेंथ 6 मीटर्स है और यहां पे 5 टन का डालें तो ये शायद 0.01 मीटर जो है उससे एक्सटेंड हो. तो ये जो प्लॉट होता है वो ऐसा होता है. तो ये जो पॉइंट है, यहां तक क्या होता है कि आप लोड डालें और जैसे ही लोड को हटाए वो वापस जो है आ गया 0 पे. तो कटिहार का जो ब्रिज है, हम जब बचपन में सोचते थे कि ये जो ट्रस जो साइड पे लगा हुआ है ताकि व्हीकल गिरे नहीं ब्रिज से. बाद में जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए गए तब मालूम पड़ा कि ये सारा ट्रस जो है सबका सब लोड सपोर्ट करता है. ओके. तो ये मॉडलिंग में क्या होता है कि इस पॉइंट लोड एक बार इस पॉइंट को क्रॉस किया तो इट ब्रेक्स. ओके. तो आपके पास अगर रबड़ का बैंड हो और उसको आप स्ट्रेच करें तो व्हेन यू लीव व्हाट हैपेंस? इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the second example of the maths that you are using right now, learning right now. I know a lot of people hate maths. कितने लोगों को मैथ्स से डर लगता है? Tell me honestly. Nobody? No, sir. Okay, tell me how many of you love maths? Nobody. Everyone, sir. Okay. So जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आप उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे तो यू विल गेट मोर इंटरेस्टेड टू स्टडी मैथ्स. Okay? So this is the second app. So now आप जब भी ट्रेन में बैठे, whenever you go over Katihar overbridge or Kursela bridge, you just remind yourself that engineers have done this calculation. That's why train can safely pass over Kursela bridge. Okay? All right. So now let's move to the history of mathematics. Can you guys see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पिक्चर दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेरा जो घर है कैलिफोर्निया Yes, में, sir. मेरे घर के पीछे है. तो क्या होता है कि कैलिफोर्निया में काफी आग लगती है और हमारे पीछे जो है काफी खुला हुआ है. तो लोग क्या करते हैं कि हर साल इस टाइम में ये दे ब्रिंग शीप एंड गोट्स एंड दे लेट देम ग्रेज. तो उससे जो है आग लगने की संभावना कम हो जाती है.
तो हिस्ट्री में काउंटिंग का जो सबसे पहला हुआ, इट वाज फॉर शेफर्ड्स, कि जैसे दिन में शेफर्ड के पास 50 भेड़ है, अब रात को कैसे मालूम पड़े उसको कि 50 उसके पास है कि नहीं, कि कोई चोरी करके ले गया या अ वुल्फ एट इट। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, कि दे यूज्ड टू हैव these bones, and on these bones they used to mark. You see these marks? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so these markings are the count of sheep they had, or animals. So at that time animals were the most important property people had. So now let me give you a scenario. Suppose person A has got 12 sheep and person B has got 13 sheep. Now person A says, give me 6.5. Is that possible? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. No, sir. Because you will have to cut. Can the person A, can A ask that give me minus 10 sheep? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. Right? No, sir. Okay. तो ये जो नंबर है, it has to be integer and it has to be natural. तो इंडिया के हिस्ट्री में 700 AD, you understand AD? Yes, sir. Yes, sir. तो 700 AD में इंडियन मैथमेटिशियंस थॉट नेगेटिव नंबर्स वर नॉट पॉसिबल. ओके? Yes, sir. क्योंकि दे थॉट कि if B has 0 sheep and I ask him to give me 10, and if B gives 10, he will be left with minus 10 sheep. That's not possible, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now just imagine, person A has got 1,000 rupees and he wants to start a business that requires 5,000 rupees. What can he do? He must borrow money. Must borrow money, right? So he goes to bank, or he goes to his uncle or aunt and takes Loan. 4,000 rupees. Yes, sir. So now tell me, उसके पास पहले से 1,000 रुपया था, and then he took a loan of 4,000 rupees. What is his net worth now? 5,000. 5,000. No. His net worth is minus 3,000 because he has a debt on him. Yes, sir. उसके जेब में 5,000 रुपया है, बट उसमें से 4,000 जो है लोन है. Okay? Yes, sir. So sheep जो है, if a person has 0 sheep, cannot give 10 sheep. But in the matter of money, you can take loan, which makes your worth negative. But with money, it is possible. Okay? Yes, sir. So Yes, now, regarding next phase of history of ये देखिए, तो सबसे जो टॉप वाला है नंबर सिस्टम, व्हाट इज दिस नंबर सिस्टम? Sir, the one which we are currently using. Okay, let me just
paste it in my notepad. Okay. So what is this called? Whole numbers. No. I'm talking about the number system में numerals. Okay. Numerals. So this system of writing 1 2 3 4, अगर इसको हम हिंदी में लिखें, तो हिंदी में लिखें तो it will look like this. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, right? So you see that this numeral looks very similar to our Hindi numerals. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, these numerals were called Arabic numerals और हिंदू. तो अभी भी अमेरिका में this is called Hindu number system. What is it called? Hindu number system. Hindu number. तो जो अरब बिजनेसमैन इंडिया आते थे, so they took Indian numerals and they changed it a little. So this is the Arabic numeral system. So do you guys know what is 108? ये क्या है? 108? What? Number. No. हमारे इंडिया में हर मंदिर में 108 लिखा होता है, right? Yes, sir. So this is called Hindu sacred number. What is it called? Hindu sacred number. Hindu sacred number. Hindu sacred number. Muslims का जो sacred number है, that is 786, which is 786. 786. अच्छा, now let me show you something very funny. So you know what is this? Roman numerals, sir. Roman numerals. Just see, 3999 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं. Okay? Yes, sir. तो अगर आपको ऐसे ऐड करना पड़े तो will you be happy? No, sir. This is terrible. No, sir. So until the number system went from India to Europe, they were using Roman numerals, and that had made, which is here. This is the Roman numerals. Roman numerals. And because of this, it was impossible for them to do any mathematics. तो जब तक इंडिया से नंबर सिस्टम नहीं गया, तब तक यूरोप का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट था was not going anywhere. Because I showed you how difficult it is to do multiplication additions with Roman numeral system. Any question at this point? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. So now I'm telling you the genius of
pen has become little thick. So, you know this word? What is this word? Genius. 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 So the genius of Indian numeral system. It is called positional. All of you should write this. What is it called? Positional. Positional. So let me write down the numbers here. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी आपको मार्केट में आम मिल रहा है ना, मैंगो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so suppose Yes, you have sir. two mangoes. Okay. And let me write. What number is this? 20,000. 20,000. 20,000. So just imagine the same two. Here meant 2 mangoes, and here it meant 20,000 mangoes, right? Yes, sir. Yes, sir. So Indian numeral system जो है, that goes like this. इधर से 10, produce power. So अगर इसको हम लिखते हैं x, let me use a different system from this side. A, B, C, D, E. So E multiplied with 10 raised to the power 0 plus D multiplied with 10 raised to the power 1 plus C Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is first position, second position, third position, fourth position and fifth position. तो इससे क्या हुआ कि any number individually there are only 10 digits, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And with these 10 digits, by assigning them different position, you can create any number. While the Roman numeral was not positional. So this is 5, right? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, sir. कहीं भी ये V कहीं भी 5 ही होगा. Whether it is in the beginning, it is in the end. While in our system, the Indian system, by the position, you have meaning to different number by having at different position. So it's called decimal system. Now, can somebody tell me why it's called decimal system? Can one of you make a guess why our system is called decimal system? We use in 0. Nope. Close. Good. Close. You tried. Can anybody else give me a guess why our system is called decimal system? Answer is in front of you. If you look at what I have written on this board, you will get the answer. Because it's positional. Repeat. Because it's positional. No, Any numbers can be represented okay. on the
on the power of the 10. Yes, that was. So who was this person? Prashad. Subject teacher, sir. Oh, okay. No. You don't count. Okay. So it's called decimal system because of. Oops. Let me. Hold on. Oops. My tablet fell. Okay, I cleaned it up. Okay, so your math teacher gave the correct answer that you have last number E. So you see each position has got a power of 10. That's why it's called decimal system. Okay. Now let me give you another system. Okay. Can you guys guess what is this system? So this is decimal. Binary. What is this? Is called binary. This system is called binary system, and any number can be divided by 2. Any number can be divided by 2, and it can be. Okay, so let me ask you another question. Computers are based on binary system because it's based on 2. And binary system is more efficient than decimal system. Hello? So binary is more efficient than decimal system. Now, can you guess why we have decimal system more popular than binary system? अब टीचर जी आप बताइए. Yes, sir. It can be represented by on the 0 and 1. No. And no. Let me repeat the coefficient of of 2 to the power any natural number. Let me ask the question again, and I want all the students to guess. Okay, let me go back to the list of students. Okay, so my question was that binary system is more efficient than decimal system, but how come decimal system you see everywhere, you don't see binary system? अब लड़कों से and बच्चों से I want to guess. So who is Ria? Okay, anybody else wants to guess? Because it has 10 figures. Okay, so now let me give you the answer. Do you guys see my video? Yes, sir. Yes, sir. How many fingers do we have? I have 10. 10. Okay. I have 10. I don't have extra fingers. Okay, so I have 10 fingers. तो क्या हुआ कि जब भी आप देखते होंगे ना गिनते हैं हम लोग तो उंगली पे गिनते हैं, right? Yes, sir. So because of our 10 fingers, the decimal system has become more popular.
only because we have 10 fingers and we could count on fingers like this. All right. So Yes, sir. let me do a recap that the Indian numerical system is called positional. Why? By the position of the digit, the value of that number can be different. I showed you what is the base for binary. 2. Sir, 2. And why decimal system is more popular? Because we have 10 fingers. Because we have 10 fingers. So human beings, I have lived in Brazil, and I met one tribe in Brazil. Maximum they can count is 5. So they say that I have got 1 cow, 2 cows, 3 cows, 4 cows, 5 cows, or they say I have many. So after 5, what happens? Many. कौवा जो है ना, crow, रिसर्च किया गया है, crow can count up to 8. So they did a research, and let me draw a picture here. They did a research कि एक घर है और यहाँ पे एक कौवा जो है बैठ के he is watching इस घर को. So he saw one person went in with some food. So the crow waited, and when this person left, this crow flew in to get the food. When 2 people went and only one came out, the crow did not go in. He knew that by doing mathematics that 2 people went in and only one came out, that means one person is still inside. So they did this. The crow was able to calculate up to 8. If 8 people went in and 7 came out, the crow would not go in because would wait for the last person. But after 8, if there are, say, 10 people, 10 go in, 8 come out, 2 are here, the crow will still go inside. So for a long time, human beings could calculate count only up to 10 because of the 10 fingers. Then they became smarter, and then they started counting these joints of the finger. So you can do more with these joints. So that was the history of numbers. How much more time do we have, teacher? Hello? Yes, sir. How much more Yes, sir. time do we have? अरुण जी रिस्पॉन्ड. जी सर. और कितना टाइम है? सर कर सकते हैं आधा 1 घंटा. 10 minutes more, sir. Okay. So let me now go to the real topic. Okay. Real numbers. What are they? So let me paste this. How many of you are interested in going into engineering? है कोई and medical? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And Yeah, how many yes, sir. people want to go into IS? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. IIT. sir. Yes, sir. हाँ, तो IS जो है ना should be the lowest priority. Okay. India needs a lot of doctors. इतनी कमी है इंडिया में डॉक्टर्स की.
मतलब यू वोंट बिलीव कि हमारा जो है पर कैपिटा, जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर 1000 पीपल, हमारा पाकिस्तान से कम है, बांग्लादेश से कम है. सो इंडिया नीड्स अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड लॉट ऑफ इंजीनियर्स. तो क्या होता है कि 9th 10th में अगर आपकी साइंस की पढ़ाई ठीक नहीं हुई, आपका 11th 12th इम्पॉसिबल है इसके बाद. और अगर आप 11th 12th में आप कमजोर रहे, एंड देन समहाउ इफ यू आर एबल टू गेट इनटू इंजीनियरिंग और मेडिकल, you will become bad engineer or bad doctor. So that's why it is very important that you work very hard in your class 9th and 10th. And I have come to your school last year when Professor Kesri was there, and I was very happy with the quality of students. So it seems that your school is providing you with good education. So work very hard in class 9th and 10th on maths and science. So natural numbers. So natural numbers are integer and positive. Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. क्योंकि for a long time people could not imagine कि negative number लेके करेंगे क्या. So that's why they're called natural numbers. Integers are -4, -5, -6, and so on. Okay? I have missed one. Rational numbers. So let me give you explanation of rational numbers, जो कि अक्सर बुक्स में जो है मिस हो जाता है. तो किताब में जो डेफिनेशन है रैशनल नंबर का, कि सपोज Q is rational number, a number that can be represented as m divided by n, where m and n are integers. M and n are integers. And not equal to 0. And n is not equal to 0. Wonderful. So now tell me why this condition. n 0 होने से क्या हो जाता है? सर जीरो जाने से पूरा फ्रैक्शन ही जीरो हो जाएगा. No. Okay, so let me Can see. I answer? Just hold on. So let me give you. What will be value of this? Infinity. Okay, so one is saying infinity. Sir, not defined. Not defined. और इसका एक और वर्ड है indeterminate. What is it? Indeterminate. Indeterminate. Same thing. Not defined or indeterminate. तो loosely लोग कहते हैं infinity, and it's not wrong answer, but this is 90% correct. Okay? अगर आप 100% correct होना तो you have to say not defined. Okay? And now, whoever said not defined, tell me what you understand by not defined. Sir, the value is not can't be find yet. We can't get a proper value of anything divided by 0 till now. And never. So अब जो है, let me show you what happens when you divide a number by 0. Okay? So let me go to, let me get my calculator. You guys see my screen? Yes, sir. Okay. So denominator में, numerator में, I'm putting 2005, and let me divide it by 0.01. क्या वैल्यू हुआ? 2,500,000. 2,500,000. Now let me make this. I think I should use a different
Desmos एक graphing. Is calculator allowed in your class? No, sir. No, Okay. Okay. no, sir. So, but to show something, it is helpful. So you watch this value. So I will go on making the denominator smaller. So what is happening to the calculation? ये value जो है Increased. ये बढ़ता जा रहा है, right? Yes, sir. Okay. So as you go on making this smaller and smaller and smaller, what will you see? The value is becoming larger and larger and larger. Yes, sir. So if this gets very close to 0, this is as good as being not defined. So इसको अगर हम 0 कर दें, this becomes undefined. All right? Yes. So now you understand in the definition of rational numbers why we have this condition that n cannot be 0, because Yes, you sir. divide anything by 0, Yes, sir. it is indeterminate or not defined or undefined. तो IIT के एग्जाम में जो prelims होता है, I have seen many times they ask this question, they in a roundabout way, and not defined or undefined is the correct answer. So you guys understand what is rational number. Now let me go Yes, sir. to irrational number. So irrational number is that cannot be represented by a ratio of two numbers. This is the definition of irrational number. लोग अक्सर सोचते हैं कि if you put a root on a number, like root 3 is an irrational number. But that's not the correct. It's not this. It is that you cannot use ratio of two numbers to represent an irrational number. तो pi की जो value है, what do you use for value of pi? Sir, 22 by 7 or 22 by 7. So most common is 22 by 7. 3.5 3.14 भी हो सकता है सर. So you also hear 3.14. Okay. So pi is the most important irrational number in our history. In human history. Can somebody read my handwriting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can all of you say this? Yes, sir. Yes, sir. So most important number in irrational number. Okay. Now let me do a test of English. What is a rational person? Which is not complex. आपने guess किया ना? Okay. So I'm giving you one advice. Always have dictionary with you. Online या घर में एक dictionary जो है बहुत important है. So whenever you have a word that you have not seen it in dictionary, always go and look up the meaning of the word rational in the dictionary. So let me show you the dictionary meaning of the word rational.
Okay. You see this rational? Yes, sir. तो जो आदमी हमेशा समझदारी से बात करता है, हमेशा शांत रहता है, doesn't get upset too easily, we call that person a rational person. So now what would be an irrational person? जो अनडिसिप्लिन हो और अनकम्प्लेक्स हो. जो छोटी Sir, बात पे the गुस्सा कर दे. person who could not speak like elder or wise person is irrational person. तो इसको जो है ना हिंदी में कहते हैं पगलेट. राइट? सर बकलोल Yes, भी sir. बोलते हैं. बकलोल भी कहते हैं. नहीं, बकलोल का मतलब बुद्धू होता है. बुद्धू, you can be बुद्धू but rational. पगलेट. तो ये जो है कि pi is the most important irrational number in human history. So now let me spend a few minutes on pi. तो pi की जो वैल्यू है, अगर आप लिखते हैं 22/7 और 3.14, these are called approximations. What is it called? Approximation. क्योंकि real value of pi nobody knows. मेरा एक फ्रेंड है, अभी वो झारखंड में हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, he had memorized pi का value up to 150 places after decimal. Okay. तो irrational number का एक प्रॉपर्टी है कि it will go on forever. तो पाई की जो वैल्यू है अभी तक nobody has been. Let me tell you, IIT कानपुर में एक रिसर्च हो रहा था about getting large number of pi. Let me tell you what is the latest value, how many decimals they have. Okay, you guys see my picture on this screen? Yes, sir. Yes. So this is the latest Yes, value sir. this is the latest value of pi. And it will go on forever and it does not repeat. So 3.14 जो है, this is an approximation. All right? Yes, sir. So now coming back to the question that pi is the most important irrational number in the human history. So history में, you know, wheel age, or it's called axle age. Have you heard of this term? Axle age. तो अगर आप लोग IAS के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो उसमें you will have to study history. And you know what is axle? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. गाड़ी का जो चक्का होता है ना, उसमें जो ये होता है जो बीच वाला, this is called axle. Okay? ये जो होता है इसको कहते हैं एक्सल, धुरी. Now all of you understand what is Yes, sir. axle? Yes, sir. Okay. So when human beings invented wheel, civilization really progressed. क्योंकि क्या हुआ कि अगर आपको एक सामान को ऐसे ठेलना है जमीन पे या एक चक्के को लुढ़काना है, what is easier?
Rolling. सर चक्के को लुढ़काना और रोलिंग द व्हील. Rolling. Rolling. So wheel का जो invention हुआ, this is the most important event in human history that allowed human beings to go from one place to another. अभी तक आप जितना भी मोटर देखते हैं सबके अंदर में बेसिकली इट्स अ रोटेशनल मोशन. So what pi did, that if you have a circle, इसकी रेडियस r है, what will be the perimeter? 2 pi r. 2 pi r. 2 pi r. Okay. So pi made it possible to do calculations on wheel. So that's why pi is called the most important irrational number in human history. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So now let me show you some homework. अनिल जी. जी रवि जी. हम एक वेबसाइट इनके लिए बनाए हैं बच्चों के लिए होमवर्क सबमिट करने का. Great, really nice. So do they have email accounts? हर बच्चे का अपना email account है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I will send you the information how to log in, and then you can start submitting assignments onto that site. और आपके जो मैथ्स टीचर हैं वो उसको करेक्ट करके आपको जो है वापस कर देंगे. तो let me show you. ये जो है, can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. So NCERT का 2 है. This is the main book for class 9th. Okay? Yes, sir. Do you have this book? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. perfect. Now, have you heard of exemplary? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So Yes, आप sir. लोगों को पहले मेन बुक से, उसके बाद एग्जेम्पलरी से you should solve all the problems. Okay? Okay, sir. तो Okay, sir. एग्जेम्पलरी में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है, बट यू शुड डू बोथ. और एनसीईआरटी के साइट पे यू गेट ऑल दीज बुक्स फ्री. यू नो दैट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I expect you to do this both from the main book and the exemplary. कटिहार में दुकान में I have seen उनके पास exemplary की books हैं. So now let me tell you about the syllabus for class 9th and 10th. Class 9th and 10th का जो syllabus है, it is 1 unit for IIT and medical exam. तो क्या होता है कि क्लास 9th 10th का सिलेबस 11th 12th में रिपीट होता है. Do all of you understand what I said? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. और इसमें दुर्भाग्य की बात क्या है इंडिया में कि जो आईआईटी और मेडिकल का जो एग्जाम होता है वो सिलेबस से थोड़ा बाहर से आता है. तो अगर कोई बच्चा 9th and 10th 11th 12th का पूरा सीबीएसई का सिलेबस खत्म कर दे, फिर भी उसको दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में. तो क्या है कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो आपको हम 9th 10th में ही ऐसे पढ़ाएंगे ताकि आपका आईआईटी और मेडिकल और आईएएस सबका जो है प्रिपरेशन अभी से शुरू हो जाए. इज दैट ओके विथ ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और अगर आप जो 11th 12th का 2 साल की पढ़ाई को अगर आप 4 साल में करें तो what will happen to you कि it will seem very easy for you by the time you go to take the IIT exam or NEET exam. All right? Yes, sir. Yes, तो I am hoping कि आप लोग खूब मेहनत करें, आपको मजा भी आएगा. There is no bigger joy than learning. All right? Yes, sir. Okay. Any question before we close? Students don't hesitate to ask any question.
Ravi is here as a teacher, as a guru, and as a friend. Thank you. Any question? सर Yes. सर एग्जाम्पलरी बुक मतलब रेफरेंस बुक टाइप का ना हो तो उसी से बनाएंगे। अच्छा, आपको हम दिखाते हैं। You guys can see my screen, right? So NCERT की टेक्स्ट बुक के साइट पे जाएं। So ये let me search NCERT exemplary. Exemplar. So let me put this link in the chat so that all of you have it. So this is the link, and now let me go back to exemplar. ये देखिए क्लास 9th है, एंड आपका जो पूरा सिलेबस है, हर यूनिट पे they have extra little harder questions. You see these? तो अगर आपको मेडिकल या आईटी का एंट्रेंस नहीं करना है तो यू कैन इग्नोर एग्जाम्पलर, बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि पहले मेन खत्म करने के बाद also work on these. Okay? Any other question? Okay, so I call it a day. I hope you enjoyed the first lecture. Next class will be on science on Thursday. You guys have a wonderful day. Bye. Bye, sir. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Bye, sir. हमारे सेक्रेटरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुमूल्य समय दिए। हेलो। यस सर। यस सर। एक अभी दूसरा लिंक भेज रहे हैं 9-10 में, तो एक बार ज्वाइन होइएगा तो देखिएगा तो उसमें कितना बच्चा हो रहा है। इसमें 100 से ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या बोले सर? बोले कि अभी दूसरा एक लिंक भेज रहे हैं, सब आदमी फिर एक बार उसमें ज्वाइन होना है। ठीक है, ठीक है सर। एक मिनट में भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे।